Morning, everybody. This is the day 14th, the last competition day here in Michałków during the 35th World Gliding Championship, FAI, and this is probably is going to be the best day for gliders. Sebastian Szurtek from the Institute of the Meteorology and Water Management with me. Hello, Sebastian. Hello. Am I right? Yes, I think you have right. I think yes. Generally, we are today. We expect quite a lot of cumulus clouds, and also with quite high cloud base. I think that now it's maybe not the maximum. Definitely, I think the afternoon it even could reach it. Possible that it could reach 2,000 meters. So definitely the day looks very nice for the gliding. You can see the standard, 15-meter class gliders already at the grid. The club class is in the air, and I just got an information that the start line is opened for them from 11:30. So in about 7 minutes they will start to the task. Sebastian, let's get back to the weather. What happened yesterday that affected today's weather, and what happened today morning? Today morning. Maybe you remember that yesterday we have almost during all the day we have clouds, sky clear above the Ostrów, and cumulus clouds were east of us and the west of us, and this air mass or the area of the humid moved from yesterday from west to east, and so the clouds from that yesterday was over Germany and over our western border moved east, and now they will appear. So they have already appeared above the Ostrów. Okay, what's this, Sebastian? You need to explain this because there's definitely more humid and more unstable area, and east in the eastern Poland, But I think that also it will. It's developing quite fast, and I think that maybe some isolated thunderstorms will appear during the day over there. But we are interested today. We are interested only in area southeast and south of Ostrów. And what about this area? We can see cumulus paths over here, cumulus streets already developed. It is for 8:30. I think no, it's 9 o'clock. Yeah, even 9 o'clock. So 11. It's 11. Yeah, it's UTC time. So it is for probably right now, and you can see the cumulus clouds above the grid. Already developed. So what will be the situation in next maybe 3-4 hours? So I think that the first they fly southeast, yes. Yeah. Then later they have to come back west. So maybe today the biggest problem will be the lack of clouds on the west. So I think that as you dry see, area yes, here, right? it's more dry definitely to the west and maybe southwest, but because of the temperature it will be really high today, so 27 maybe 28 degree over there, and I think the thermals should be also strong, but cumulus, because of the lack of the humidity, the cumulus won't appear over there, but the thermals should be quite strong almost everywhere in our area. You can see the path of the club class task is somewhere here. They will go back over there and just back to the Ostrów, just on the turning point near to Ostrów, and then go back to the city, to the airport. So this is going to be a really nice day for the gliders. This is the first day when we start launching. When we start towing at 11. So the first time during this competition we start so early. It's because the temperature is so high. Yes, after it's more than 21, 22 degrees. Now it's even more than 25. I think I feel that it's quite warm. Yes. So why the temperature needs to be more than 21, 22 degrees Celsius? Today because of the near surface inversions, so it means that temperature with near the surface is below
it might be not below, yes, it's below, it's lower than the temperature a bit above us, so we need to reach exactly some the temperature, exactly temperature to start forming the thermals and to start the air move from the surface up in the air. Any thunderstorms, any rain? No, rain. no today, not even not tomorrow. Nice weather, nice warm or even hot day with this scattered few cumulus clouds above us. So I think that at the end of this competition, it will be very nice. Nice day for flying, and I think that all the pilots will be they will feel quite a good, how to say it, that will be. We say strong weather in Yes. Poland to describe the very good weather Very for the gliders. So we say they should be glad. we say petarda, Petarda. which is a firework, and the pilots usually say that when it's really strong weather, they say petarda, which Petarda. means firework. It means great conditions for the soaring. Sebastian, thank you for being with us those 14 days. Thank you for watching. Thank you for watching, and we will be back with Polish Meteo, and now you can see the towings. We will be back in a second. We are back. We are back with Polish Meteo for those who watch us in Poland and doesn't speak English. Filip Borowski Dzień ze dobry. mną. Dzień dobry, Witam Filipie. serdecznie wszystkich. Filip, same dobre wieści. Znaczy niedobrze, że kończymy, bo pewnie Niedobrze, że chcielibyśmy... kończymy, bo ta pogoda by się przydała przez cały tydzień teraz, Tak jest. który był brzydki. Ale to znaczy, że cały tydzień tak będzie? Tak Następny. pięknie? Znaczy, no muszę powiedzieć, że lato wraca. Proszę się przygotować na większe temperatury, będzie coraz ładniej. Oczywiście któryś dzień tam przekropi, ale myślę, że idzie poprawa pogody, więc ci, co teraz będą zaczynać urlopy od poniedziałku, będą mieli lepiej niż ci, co zaczęli od zeszłego poniedziałku. Ale to jakaś klątwa tych mistrzostw w ogóle, bo dawno takiej, znaczy wiadomo, w tamtym roku ta pogoda była okropna i na pewno Tak, byśmy nie rozegrali tych mistrzostw w tamtym roku, natomiast dawno podczas imprezy szybowcowej nie było tak, że tak mało lataliśmy, natomiast powiedzmy sobie szczerze, no te 7 konkurencji to już jest wystarczająco Tak, dużo, żeby Myślę, powiedzieć, tam że ktoś... trochę tego mistrz. latania było, chociaż i tak mało, jak na Mistrzostwa Świata Tak. mogło być o wiele więcej. No ale no niestety, pogody człowiek nie jest w stanie ją sterować. Może I rozsądnie. jak... No troszkę pewnie tak, ale natomiast no tutaj akurat byliśmy w tym cyplu, który najbardziej dostał, mówiąc kolokwialnie, tak, i deszczowo, i przecież tu jakaś super komórka się pojawiła. Górą tak. mieliśmy taki niż, który tak był nad nami, odszedł na wschód, później znowuż troszeczkę się wycofał, znowuż wrócił i taka była, żeśmy się śmiali w ogóle tutaj, że dawaliśmy kosmitom sygnał, w którym miejscu są Mistrzostwa Świata, żeśmy im Szklana tak kula, tak. zaznaczaliśmy im teren, gdzie jesteśmy. Filip, chciałbym, abyś opisał to, co się dzieje w pogodzie od samego rana. Dzieje się bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Państwo zaraz zobaczą właśnie szybowce, które są wynoszone już w górę. To są szybowce klasy 15-metrowej i gdyby kamera mogła lekko w górę pokazać te piękne kumulusy, które się w tym momencie tworzą. Tak, o, widzimy je. Filip, no creme de la creme szybownictwa. Piękne. Dzisiaj jest piękna pogoda szybowcowa. W ogóle mamy wysokie podstawy. Później w ciągu dnia, gdy to już się tak nam wygrzeje, to już będą sięgać do 2000 metrów. 5/8 kumulusa. Szkoda, nie wziąłem, bo piękny diagram aerologiczny dzisiaj nam rysuje Lindenberg. Taki jest książkowy. No dzisiaj jest bardzo, bardzo fajna pogoda. Zresztą wczoraj mówiłem, że dzisiaj będzie o wiele lepiej niż wczoraj. Jutrzejszy dzień też będzie ładny. Jutro już nie Jutro polatamy. niestety nie latamy, ale mówię do rowerzystów, turystów
i wszystkich ludzi, którzy chcą przyszły dzień ładnie spędzić w Wielkopolsce, też będzie ładna pogoda. Filip, dobrze, spójrzmy na satelitę dzięki uprzejmości z portalu sat24.com. To, co się tutaj dzieje, to na moje oko, to są zaczątki jakiejś burzy, jakiejś poważnej burzy chyba. Nie, mi się wydaje, dzisiaj tu dużych burz nie będzie. Mogą być jakieś lekkie opady przelotne, ale jakiś tam super wybudowany chmur, cumulonimbus raczej nie powinno być w tym rejonie. Będą oczywiście się te cumulusy bardziej budować, widać tu jakąś taką chwiejność, ale jakiejś takiej tragedii nie będzie zalanych piwnic i takich innych rzeczy. U nas tutaj w rejonie, tu bardziej południowy, zachód Polski, spokój, ładne, malownicze cumulusy, nam tu nic nie zagraża, żadne zjawiska, więc będzie dobrze. Teraz, drodzy Państwo, szybownicy w pierwszej kolejności polecą mniej więcej gdzieś tutaj po tej linii i tu piękny szlaczek już się o godzinie 9 stworzył. No coś niesamowitego. Oni jakby, no jak tasksetter jakby wyczuł po rozmowie z Wami, że jednak trzeba wykorzystać tą petardę, jak to mówimy. Trzeba iść na maksa po prostu. To są mistrzostwa świata i trzeba na maksa wykorzystać tą pogodę całą. Ale Filip, na powrocie jest coś niebezpiecznego w tej pogodzie, bo tutaj mamy, jak już mówił Sebastian, trochę suche powietrze. Tak. Może to powodować... Mogą być sytuacje, gdzie gdzieś tam w danym rejonie nam ten cumulus wyschnie, jak to się mówi, może go nie być. Nie? Te noszenia też mogą być słabsze. No zobaczymy. Ja jestem dobrej myśli, myślę, że będzie dobrze, że ta pogoda wytrzyma, więc no, będzie dobrze. Będzie dobrze. Filip Borowski, Aeroklub Ostrowski, ale także meteorolog. Dziękuję Ci, Filipie, za to, że byłeś tutaj z nami. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Zawsze dobrą radą tutaj podpowie i też dużo rozmawiamy na temat pogody. Filip codziennie rano razem z Sebastianem i Rafałem przygotowywali dla Państwa pogodę. Ta pogoda była różna, bywała różna, natomiast no, w skrajności w skrajność. Tak, Dzisiaj Janek Omsels z Niemiec, zwycięzca wczorajszej konkurencji, powiedział mi coś bardzo ważnego. Na początku tych zawodów była dobra pogoda i kończymy te zawody dobrą pogodą. Zatem wspomnienia po tej imprezie zostaną dobre. Oczywiście, wyśmienite nawet. Dziękuję, Filip. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam wszystkich serdecznie. To są szybowce klasy 15-metrowej, 15-meter class gliders on your screens, towed to the competition. As I already said, the organizers will open the gate for club class, or they did it already at 11:30 local time. So this is 9:30 UTC time, and the club class gliders are now on the task. Let's have a look. What's the task of the club class gliders? The club class gliders the club class pilots have to cover 403 kilometers, more than 400, and looking at the map, as I already said, where are they going? Okay, the start line is above Zalesie. The line is 10 kilometers long. They are going to Kłobuck, and as we said with Filip and with Sebastian, they will meet cumulus paths, cumulus streets over here. So it is probably going to be a really fast line. First turning point in Kłobuck, then they will back to the Żmigród above the Barycz Valley Landscape Park, so pretty nice views below the gliders, and then back to Odolanów, and last turning point in Brzeziny. Oh well, maybe it's going to be another occasion to Very good, Bimber. yeah, but it's going to have another occasion to to outland for those who don't achieving the medals and don't fight for medals.
like Sebastian Kawa, Jan Omsels, and other gliders. And the range, the finish range is somewhere here next to home, which is the airport. So this is the task for club class gliders. Okay. Let's have a look what have to do pilots from 15 meter class, task number 9. It is for sure task number 9, but still 2 tasks were cancelled, so we've got this is the 7th valid task, not already valid, but after it will run it will be valid. Okay, the 15 meter class. They need to cover more than 500 kilometers, so really long task, racing task. Start line is where? Truskolasy, somewhere near Trusków. I'm sorry, Trusków, somewhere near Boczków. Okay, I just need to refresh the page because I put zoom in, which is not really good. Soaring Spot is the website of the officials. You can find the task and official and unofficial results from the day before, and actual situation. You can see the actual situations. We've got tracking also. Okay, so the start line is for the 15 meter class is near Trusków, between Kalisz and Ostrów Wielkopolski, and the first turning point. It's Karuczyn, I see. Karuczyn. Okay, let's zoom in a little bit to find out where is it. Somewhere near Kruszyna. Oh, Kruszyna, yeah. This is Kruszyna near Radomsko. They will go back to west. To Żmigród. Even further than Żmigród. They will see the Barrage Valley Landscape Park on their right, and at the after passing the turning point, they will see the lakes on their right too. Okay, so this is the next turning point: Przygodzice, Masanów, Aleksandrów, and then even near to Sieradz, and then go back to the airfield. So this is the task for standard class. Sorry, for 15 meter class. And last one, task number 9, Valid task contest task number 7. Probably something happened over there, or this is a sniffer. I can't see. Maybe this is a sniffer. Yes. Club class. We already had the club class. Standard class. 431 kilometers to cover. Racing task, of course, in very good conditions. Yeah, the safety car is going to help the glider. Probably it's a sniffer. It's Hugo Whiskey. Can the camera just make a little zoom? No, it's some kind of a problems of Hugo Quebec. Okay, so this is the task for standard class. Cylinder above the airfield. But the start is near Parchev, above Parchev, and again they are going to the Częstochowa route, going back to Żmigród, and then go back to Sieradz. Okay, and this is the range in Michałków. Okay, let's have a quick look at the grid, what's going on over there, and we will be back in a second to have another guest, another interviews, another commentary.
Hello again. With me, Bruno Ramsey from FAI, the steward. Hello, Bruno. Hello, good morning. Good morning. Afternoon. Good afternoon. Jan Omsels, the winner from yesterday, said that the championships here in Michałków started with the perfect weather, and they are the end is in perfect weather, so the memories will be good. Yes, this is actually what I said to a few pilots today, or to a few team captains. I said it's usually the last 2 days the pilots will remember, and they will forget about the other troubles they may have had during the competition. And it is always good if you can end a competition with a very nice big task like we do today. Yeah, but they had some problems, like the defender of a champion, Louis Buderlik, outlanded in one of the competitions. So it was practically and theoretically an end of this competition for him. Unfortunately, this is so for anybody that lands out. It really does put them very far behind in the point scale, and it is nearly impossible to catch up. We have had cases where people have landed out on the first day and then caught up during the whole competition over 10 flying days and actually won the competition, but I think it only happened once. Okay, but still it is possible to do that if you are stable in achievement, if you are flying consistent and consecutive in your flying. If you are okay, it is a machine here in Ostrów Wielkopolski. Lots of volunteers, lots of people working to do everything their best to make it run. As I said, it's a big machine doing those championships, working on it. Yes, it is what you call a machine. It is a very excellent organization. I'm basically here as a steward to help the organization, just to point out maybe the small things where they can improve on, and we try to improve from day to day, and of course the last day is always the best day. Yeah, exactly. And you were saying to the organizer, you have to make, for example, a team captain's meeting this evening. You have to do this, you have to do that. You should do this, you should do that in that way. Yes, we only advise the organization. We cannot tell them you must do that, or also remind them of certain rules which they have to observe, like publishing the results at the right time and in the right order, and make sure protest times are all marked on these sheets. So it's a lot of small trivial work, but it all has to be done, and the pilots up there enjoying themselves don't sometimes know about that. Were there any protests during these championships? I haven't heard about anyone. We do. We have a two-tier system. One is where you make a complaint to the organization if you're not happy about something, and the organization will get back to you and will tell you, okay, you are right, or you are wrong, yeah. or they reject it, and then the pilot has still the option of actually making a protest, and then the protest is looked at by the jury, which we have. The jury president is here, and usually we have 2 remote jury members, and but so far we don't have a protest. We had one complaint about a pilot you already mentioned, Louis Buderlik, when he landed out. He had a few issues, but they decided not to go ahead with any protest. What about the designated started line? Because here in Michałków we had a situation that most of the pilots said that this is not the best and the safest way to run the task. Maybe it is a start of a big talk about the designated started line during the championships.
you're correct in a certain way, but that there is a full complement of pilots here, and not all pilots objected to it. There's a certain amount of pilots, and they are within their reason, to object to the start procedure. It is a start procedure we tried out on a European Championship in England, in Lasham, and we took a vote after a secret vote from the pilots, and it was nearly half. It was in favor of not having it, but it was very small, so you cannot dismiss it. I think what we have to do is we have to go back to the drawing board and try to refine the thing, because it is a very good sporting rule we introduced, because we had a different problem where pilots usually followed other pilots after 2-3 minutes, and they had them within visibility, and they were able to catch them. So automatically the pilots that left earlier were lost points against the pilots who were catching up with them. And with this 10-minute interval on the designated start, we tried to avoid this, but unfortunately nobody was thinking that we may have these mass starts as we had, and unfortunately it was a bad day when we tried it first. We were late in the starts, so everything was going against doing the designated start. We did it again the next day, and it was a lot better, except for one class where everybody wanted to follow the champion. Maybe it is a lesson to learn, but still, Sebastian Cava said that maybe it is a time to use the paragliding rules that is promoting the leaders. Yes, I think we have to start reviewing our scoring system. I'm in favor of that, but it is always a long process in the International Gliding Commission to do this. There's year one proposal, and then it has to go into a second year before it is even any rule change is accepted. But yes, I agree. First pilot to a turning point, or pilot having flown the biggest distance, or first pilot going through the start line in a poor conditions, for example. Yes, so we want to avoid the starting line games, which can be dangerous and which also disadvantage some pilots who may leave early. Thank you very much, and have a good day, only one day or even 2 days here in Ostrów Wielkopolski in Michałków. Yes, thank you very much. We really enjoyed being here, and it was a great competition despite the few rainy days, and we're looking forward of maybe having another competition here at some stage. Sounds good. Bruno Ramsey from FAI, thank you very much. Thank you. And have a look at the Towings right now, and we will be back in just a second to describe the task for today.
Okay, we are back, and Artur Rutkowski is with me, the task setter. Hello, Artur. Hello. Good afternoon. We've got standard class already towing, right? Yes, it's almost in the middle of the standard class. Actually, the tows are going quite expeditiously, uneventful, except one aborted tow of Swiss competitor. Yeah. Hugo Hotel Quebec, right? Hotel Quebec, yeah. Hotel Hotel Quebec Hotel Quebec. has released during the ground roll. Don't know the reason. However, he's already taken. Yeah, he took off again. So he's already in the air. Probably no problem anymore. Perfect weather for setting the racing task, and for 15-meter class, we've got more than 500 kilometers to cover today. Yeah, this is the last day of our championships, the seventh day of the competition, seventh task we could set, and fortunately we could announce opening of the start line for this task today. Yes, the weather today is very promising. Was quite predictable. We knew that there will be quite strong conditions and high cloud bases, which shall reach 2,000 meters and higher today, so perfect condition for racing on the gliders. I expect that the fastest gliders will do something like 130 kilometers per hour today. This is what I expect from the 50-meter class, and the thermals will be strong enough and the cloud base is high enough to allow this. And on the radar, on the SAT24 website, we can see Cumulus path, Cumulus streets over here, and this is the way that the gliders are flying firstly. Yeah, we said generally the tasks have the geometry for all classes. Mostly triangular, of course. They have 3 turn points plus departure and arrival point, but if you look at the task sheets and on the task on the internet, which are available on, for example, on Soaring Spot, also on tracking sites, you'll find out that they are mostly triangular. They are flying first southeast. The 15-meter class has the longest first leg, 125 kilometers, but the standard class and club class not much shorter, also over 100 k's. Then they are flying northwesterly track, north from Wrocław, to points located northwest from Wrocław, then back east to last turn point east from our airfield and back home. Yeah. Those final glides are about between 50 and 28 kilometers long. They are going to Częstochowa, near Radomsko. Yes. And this is the first turning point. Yeah. And then they will have some beautiful landscapes below the gliders and Baricz Valley Landscape Park, and then Militskie Lakes. Militskie Lakes, beautiful place. Also very much loved by the glider pilots, at least in such weather conditions as we have today, because they are producing strong thermals. Okay, and then go back to Sieradz, almost to Sieradz, and then the cylinder is above the airfield, I guess, right? Yeah, this is exactly over the aerodrome reference point, 3 kilometers radius. So they actually complete task about 2.5 kilometers before the runway threshold. They can stabilize and focus on final approach and landing. They stop the race 2.5 kilometers before the threshold of the runway in use. No thunderstorms, no rain for today, so the forecast is it's very, very optimistic, I would say. I wish I could do the live broadcasting tomorrow also, but this is the last day of the competitions. Unfortunately, the weather is again beautiful, great for gliding. It started yesterday and it's gonna improve, I think, over the days. And
and yeah, unfortunately we have to to finish our championships here. This is the last chance to fly, last chance to obtain points, last chance to catch up the competitors ahead of us. I mean, ahead of other competitors. But these are long tasks, and I think a lot of things may happen today. We can have some. I hope we will have some, let's say, unexpected turn of events today. Yeah, yesterday the task number 6, valid task number 6. I would say it was an earthquake in 15-meter class. Because of the result of the winner Jan Omsels. Jan did a pretty good result, achieving almost 105 kilometers per hour, and he gained 1,000 points. Second pilot at the finish line, Sebastian Cava, lost 35 points. So in a total, we've got Jan Omsels back on the first position. So this is the battle for the title, and Exactly. for Sebastian Cava, it's a chance to win the title again, to be the champion in a row. Yeah, he has a great chance still to be the first, because he has only 13 points. This is Sebastian Cava, yes, ladies and gentlemen. Actually, I hesitated a bit because we see Sebastian Cava just in front of us. He should be already flying, and he's now on the ground. I have no idea what happened. Perhaps we will see if he's gonna get back on the grid and prepare for flight, or maybe it is some kind of a tactics. I know Sebastian from 2013, and I remember that during the last task he had pretty the same situation. He was already towed, but he resigned, landed, and wanted to be towed again. So maybe it is a tactic for today. Maybe he wants to. As far as I know, Sebastian, he's always very well prepared, very focused. Especially, actually, the pressure is not is motivating him, and is not disturbing him, which is one of perhaps of the personal traits which makes him a champion so many times. So yeah. Something completely unexpected has happened. Always a kind of tactics, as you said. Okay, Sebastian Cava, as we already said, on the second position. Only 14 points to the leader, Jan Omsels. So today will be a very interesting task. Interesting race, especially this competition between the leader, Jan Omsels, and Sebastian. Just to let you imagine. What is 15 or 14 points of advance? It's just a tiny advantage. Yesterday, Sebastian Cava lost 30-something points by being 4 minutes slower. So just a minute of difference between those two means win or being loss. A second. Yeah, exactly. So well, this is a gliding competition. After 6 days, a minute of difference is between the leader and the contender. This is amazing. And the runner-up. It shows that the level of the competing is very, very high. Yeah, of course. If you look into results, you will find out, especially in a standard class, the top of the standard class is very congested. Between we got Norbert Alin-Skarlat, the winner of yesterday, and for the third time, and still Siak Selen from Netherlands on the first position. Almost he has almost 80 points of advantage of Mateusz Siodłoczek, which is second. But then later on, look that until, let's say, 10th position, there's only 200 points. So those 200 points are really everything can happen. Those differences can be still, let's say, equalized, or
within the top 10, there still can be a substantial change. So even the 10th competitor may be on the podium today. In a club class, there is a quite stable situation for Polish pilots, for Tomasz Rubaj and Jakub Barszcz, but still they have 100 point, right? Yeah. Jakub has got 100 point Almost 100 advantage. points over Rasmus Orskov. Yeah, so Yeah, but you cannot fail in complacency. Those 100 points you can easily lose. Especially when you are flying 400 kilometers task, which in club class, even in good conditions, will take something like 4 hours. In 4 hours, you can make a lot of errors. But still, watching at the results of Tomasz Rubaj and Jakub Barszcz after 6 tasks, we can say they are in a They are the most firm Yeah. holders of the podium from the Exactly. Polish team. Exactly. You're right. So this is the situation in a table, in a results. Okay, let's switch into Polish. Artur Rutkowski, task setter, ze mną. Artur, dzisiaj świetna pogoda, szybownicy lecą na długie zadania, znowu się ścigają. Czego chcieć więcej? Chciałoby się, żeby jutro jeszcze było coś do wyłożenia, ale już niestety nie będzie. No niestety nie. Ja szczerze mówiąc jestem bardzo szczęśliwy, że pomimo tych kilku w sumie sporej liczby deszczowych dni, nielotnych dni, te 2 ostatnie dni zawodów latamy i ostatni dzień jest taki, no w sumie chyba najlepszy, to znaczy przynajmniej jeśli chodzi o zadanie. Drugi dzień był też bardzo mocny. I pierwszy i drugi Tak. dzień, jeśli chodzi o pogodę, były rewelacyjne, ale ta pogoda była trochę słabiej przewidziana i w związku z tym zadania były troszeczkę, powiedziałbym, bardziej konserwatywne. Natomiast dzisiaj, mimo że kończymy zawody i chcielibyśmy, żeby wszyscy byli na zakończeniu, na imprezie zakończeniowej dzisiaj na przyjęciu, które z okazji zakończenia zawodów organizujemy wieczorem, to jednak postanowiliśmy troszeczkę zaryzykować i pozwolić się jeszcze zawodnikom pościgać, tym bardziej, że pogoda jest dosyć pewna, to znaczy nie spodziewamy się Zgadza się. żadnych burz, żadnych niespodziewanych obszarów bezchmurnej, słabej termiki. Zadanie jest tak wyłożone, że mimo dużej odległości wszyscy powinni wrócić do domu, oczywiście jedni z lepszą, drudzy z gorszą prędkością, ale podejrzewam, że nie będziemy mieli problemu ze wszystkimi się zobaczyć dzisiaj wieczorem na imprezie zakończeniowej. Pogoda jest mocna, jak to mówią szybownicy, tak zwana petarda. Zobaczymy, jak to się odbije na wynikach, bo no spodziewamy się tutaj wysokich prędkości osiąganych przez szybowce. Jedne będą miały wysokie prędkości, inne mniej wysokie, to ze względu na doskonałość, ale też ze względu na umiejętności tych pilotów. No tu wiele rzeczy. Obciążenie powierzchni. Tak jest. To jest bardzo duże, to widać bardzo wyraźnie. Niektóre szybowce w tej chwili w klasie klub są prawie że porównywalne osiągowo z klasą standard. Mówię tu na przykład o SZD 55, polskim szybowcu, który ostatnio w klasie klub mocno awansował dzięki pewnej zmianie współczynników wyrównawczych. No to jest szybowiec, który jeszcze nie tak dawno ścigał się z LS-ami 8 i z Discusami 2 na mistrzostwach w klasie standard. Nieznacznie niestety odstaje, ale jak mówię, gdyby miał zalaną wodę, to podejrzewam, że byłby mimo wszystko w stanie być w czubie klasy standard. Natomiast no, ponieważ te szybowce z definicji klasy latają bez wody, bez obciążenia powierzchni, no to też te prędkości są niższe. Ja oceniam, że dzisiaj myślę, że 100 km na godzinę średnio w klasie klub jest Do zrobienia. do zrobienia, tak jest, tak jak w pierwsze 2 dni. Drodzy Państwo, tutaj mieliśmy taką sytuację, podczas gdy komentowaliśmy w języku angielskim, że tuż przed nami dosłownie pojawił się Sebastian Kawa. Sebastian Kawa, który został już holowany, był już holowany, natomiast zrezygnował. Co się mogło stać takiemu szybownikowi? Co mogło pójść nie tak? O, to jest, powiedziałbym, strasznie spekulatywne, czego teraz ode mnie oczekujesz. Pospekulujmy. Więc to może być, no, niestety, ale najczęściej chyba jakie problemy się zdarzają, to z oprzyrządowaniem, z przyrządami, to znaczy zatkany któryś dajnik ciśnienia, powodujący, że przyrządy pneumatyczne, przyrządy pokładowe zaczynają pokazywać nieprawdziwe informacje, często głupoty. No, bez dobrze działających przyrządów pneumatycznych nie da się
lecieć skutecznie w takich zawodach. Niestety, ale te informacje, które podają, czy to prędkościomierz, czy wariometr, czy wreszcie potem przyrządy elektroniczne, komputery, które na bazie tych danych funkcjonują, no, są niezbędne, żeby skutecznie lecieć. Po prostu ten poziom... To właśnie Sebastian Kawa na Państwa ekranach, który teraz będzie zgodnie z tą procedurą, bo on ma szansę jeszcze zostać jeszcze raz wyholowany, tak? Tak jest, ale moim zdaniem powinien być wyholowany tak jak powiem, spoza gridu, czyli powinien odczekać w tej chwili na koniec startów tych, którzy byli przygotowani do startu, czy którzy byli na gridzie o czasie, tak, opublikowanym przez nas rano, i on dopiero wtedy będzie mógł wystartować. Takie są zasady. Nie wiem, czy stewardzi nie podejmą jakiejś innej decyzji, bo mają taką możliwość. Ale widać, że się szykuje na pasie startowym do wyholowania, tak, zatem... Być może z problemem sobie już poradził. Mam nadzieję, że wylądował z wodą, nie spuścił wody, bo gdyby miał lecieć bez wody, no to praktycznie rzecz biorąc na starcie już byłby przegrany, tak? Ale wydaje mi się, że tak, ponieważ się nie dotankowuje, wydaje mi się, że wody nie spuszczał, także ten problem prawdopodobnie... Wydaje mi się, że jest tak doświadczonym pilotem, że nie skorzystał z tej okazji, zwłaszcza, że powiedzmy sobie szczerze, piloci klasy 15-metrowej byli no już wcześniej wyholowani, tak? Zatem... Tak, racja. W tej sytuacji prawdopodobnie Sebastian nie będzie czekał. Istotne jest to, żeby wszyscy z klasy 15-metrowej wystartowali, a ponieważ wystartowali, czego nie wziąłem pod uwagę przed chwileczką mówiąc o starcie Sebastiana, on powinien w tej chwili wystartować w miarę niezwłocznie. Dostałem informację na WhatsAppie, że linia jest otwarta dla 15-metrowej klasy, zatem no start jest otwarty. Tak, natomiast no, już dosyć wcześnie, no, myśmy dzisiaj te trasy tak zaplanowali, żeby jeszcze było pole do manewru czasem startu dla zawodników, żeby nie byli zmuszeni startować zaraz po otwarciu, ponieważ to jest też część taktyki zawodniczej, tak? To też może być część taktyki, tak? Wczoraj tak, się mówili, tak, że Polacy wczoraj się bardzo skarżyli na Niemca Jana Omselsa, który po prostu zdaniem Polaków ich przez długi czas śledził, później wykręcił świetny wynik, zyskując 35 punktów przewagi nad Sebastianem Kawą i awansując automatycznie na pierwsze miejsce, a co za tym idzie, dzisiaj musi zaatakować z pozycji lidera, natomiast Sebastian Kawa po pierwsze broni tytułu, po drugie jest na drugiej pozycji, zatem dzisiaj musi pokazać to, co ma w swoich umiejętnościach najlepszego. Znaczy tak, teraz się troszeczkę uśmiecham, bo pomyślałem, że skoro Jan Omsels wczoraj był taki sprytny i podczepił się do naszej pary, Łukasz i Sebastian, nasi powinni zrobić dokładnie to samo, to znaczy dzisiaj też powinni Jana Omselsa wypuścić przodem. Niech on bada kominy, jedna tak? minuta wystarczy, bo to jest naprawdę w takich warunkach jak dzisiaj, no to jest jak na patelni. Oczywiście to tak mówię pół żartem, pół serio. Sebastian jest zbyt ambitny zawodnikiem, żeby taką, powiedziałbym, prymitywną taktykę zastosować. Chociaż być może skuteczną, biorąc pod uwagę jaki jest, a walczymy w końcu o tytuł mistrza świata. Co nie jest zabronione, jest dozwolone, więc być może niekoniecznie trzeba się przejmować stylem, a po prostu skutecznością. Natomiast no, tu nie ma co ukrywać, ASG 29 to jest już na papierze trochę gorszy szybowiec niż Ventus, zatem w tej mocnej pogodzie na przykład no, Ventus może mieć trochę więcej możliwości. Ja był ostrożny w takich ocenach. Wydaje mi się, że akurat ASG 29 z Ventusem 2, nawet AX może konkurować. Są bardzo porównywalne szybowce. Jedyny szybowiec, który moim zdaniem osiągowo tu jest, czy może dwa szybowce, które są osiągowo lepsze od ASG 29, to może 3. Sebastian Kawa, drodzy Państwo, na Waszych ekranach. No tak jak powiedziałeś, Artur nie będzie czekać tak na koniec stawki. Tak, poprawiłem się tak, ponieważ ja sobie utrwaliłem w głowie to, że 15-metrówki startowały codziennie ostatnie, a w ostatnich dwóch dniach faktycznie zmienili tę kolejność, w związku z tym on nie musi czekać. Skądinąd zresztą widzę, że akurat koniec, tak? Tak czy owak koniec, wyczekał do końca tak czy owak startów. No to kończymy, drodzy Państwo, Sebastianem Kawą, który jest wynoszony do ostatniej konkurencji i który, co tu dużo mówić, dzisiaj rozegra wojnę, nie bitwę, a wojnę o pierwsze miejsce
jest aktualnie na drugiej pozycji, zatem wszystko w jego rękach, w rękach rywali. Stosunkowo dobra pozycja polskich szybowników w klasie klub. Mamy ich na 2 pierwszych miejscach, mają 100 punktów przewagi, około 100 punktów przewagi nad rywalami, ale wiadomo, łatwo te punkty stracić. W klasie standard wczoraj świetnie poleciał Mateusz Siodłoczek, Tak co uczyniło go drugim w totalu, w tej ogólnej klasyfikacji. Gdzieś tam jeszcze czyha Łukasz Błaszczyk w tle. Też nie bez szans na pudło w tych zawodach. On ma kilkadziesiąt punktów z tego co pamiętam. Tak jest. To jest cały czas wynik pozwalający na walkę o podium w tych zawodach. Przyznam szczerze, że naprawdę wynik polskiej reprezentacji jest bardzo dobry, ponieważ mamy w tym momencie, jeszcze przed tą konkurencją ostatnią, mamy 5 medali. No dobrze, ale nie gdybajmy, bo już Oczywiście, dzisiaj że za tak. dużo spekulacji tutaj Oczywiście, że zrobiliśmy. tak. Ja Trzymamy kciuki oczywiście. uwielbiam spekulować, natomiast wiem z mojego doświadczenia dziennikarskiego wynika, że spekulacja to nie jest dobra rzecz, ale lubię sobie pogdywać po prostu, bo to jest pewne pisanie scenariuszy. Jeden scenariusz się sprawdzi, drugi się nie sprawdzi. Artur, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję Tomku za bardzo. wizytę. Dziękuję. Thank you, Artur. And this is the end of our transmission. Of course, brought to you by Infostruth. Thanks for Promax for giving us the internet. And this is the end of a Towings. During the live broadcasting, we will not show any Towings anymore. So thanks for watching the morning transmission, and we will be back during the finals. Do zobaczenia po południu, powiedzmy około 16:15, 16:30, kiedy szybownicy będą wracać.